I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where. ഹായ് എല്ലാവർക്കും വളരെ അടിപൊളി നമസ്കാരം. ഇത് വയനാടിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സൂചിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാർ പാർക്കിംഗ് മുതൽ 1 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് നടന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർബായിട്ടുള്ള പ്ലേസ്. അടിപൊളി സ്ഥലം, സൂപ്പർ കൂളാണ്, കൂൾ സൂപ്പർ. വയനാട് പ്ലേസ് അടുത്താണ്, എല്ലാവരും വരണം, കാണാൻ പൊളിയാണ്. കമോൺ സൂപ്പർ അടിപൊളി കമോൺ. വീട്ടിലെ എ സി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്, കൂളാണ്, സൂപ്പർ സ്ഥലം, ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഏരിയ, എ സിയേക്കാൾ അടിപൊളി. ഹായ് ഗേസ്, ഇവിടെ എപ്പോഴും മഴയാണ്, സൂപ്പറാണ്. മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമ്മളത് നോക്കുക. നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ പ്ലേസ്. Way back a year ago. നല്ലൊരു പടം ഉണ്ടാക്കി. ആരുടെ നല്ല ക്യാമറ അവിടെ